जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। सूही महला पहला कर छेवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद उजल केहा चिलकना कोटम कालड़ी मस। तोत्या झूठ ना उतरै जे सो तोवा तिस। सज्जन सही नाल मैं चलदिया नाल चलन। जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दिसन। रहाओ कोठे मंडप माड़ियां पासों चितवियां। ढठियां कामण आवनी विचों सखणियां। बगा बगे कपड़े तीरथ मंझ वसन। कुट कुट जियां खावणे बगे ना कहियन। सिमल रुख शरीर मैं जन देख भुलन। से फल कमनावणी ते गुण मैं तन हन। अंधले भार उठाया डूगर वात बहुत। अखी लोड़ी ना लहा हूँ चढ़ लंघा कित। चाकरियां चंगियाइयां अवर सियाणप कित। नानक नाम समाल तू बद्दा छुट है जित। नानक नाम समाल तू बद्दा छुट जित। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਏ ਸੀ। ਉਜਲ ਕੇਹਾ ਚਿਲਕਨਾ ਕੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ। ਸੱਜਣ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਜਣ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਠੱਗੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਰਗਾ ਬਹੁਤ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਉਜਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰਗੜੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਲਖ ਉਤਰਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ ਸੱਜਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਏ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਹੋਮੈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Shri Harmandir Sahib, composition of Tan Guru Nanak Dev Ji Maharaj. Guru Maharaj has given us the instructions to sing the Hukamnama in Rag Suhi that creates the devotional mood. Essence of the Hukamnama inspires us to clean up our mind of all the junk which is accumulated in the mind for years and years, even from previous lives. Junk in the mind is like viruses on the computer or on your mobile phone. And we all know when there are viruses, the device will not work properly. Device will lock up. Similarly, when there is so much contamination, filth in our mind, filth of jealousy, rat race, ego, lust, anger, greed, attachments, we're too much clinging on to the materialistic things. I've spoken to people where people say it is so difficult to stop the worldly thoughts going in your mind. When it comes to meditation, mind wanders off. Reason being, there are viruses in our mind. How we can clean it? Through Guru's teaching. So today's Huknama was composed by Guru Nanak Dev Ji Maharaj to address very conniving nature of a person called Sajjan. But in fact, he was a thug. Very conniving nature, very hypocritical. He used to cheat with people, even murder people in order to accumulate the wealth. Guru Nanak Dev Ji Maharaj, with one sermon, which is today's Hukamnama, changed a thug into a truly noble person. So what is the message in today's Hukamnama we need to reflect upon? There are two messages for all of us, that we should stop being conniving and hypocritical. Don't judge people. Always remain humble and honest and selfless. That's a message for us. But also to be aware of conniving and hypocritical people. And Gurbani reveals the divine message is, it is not in our control to be clean, to get rid of our evil passions, our filth in mind, junk in our mind. The only way we can get rid of the junk from our mind is through prayer. Prayer is the best tool. Nothing else shall work. Guru Maharaj prays to Almighty God, Kam, Krodh, Ar Lobh, Moh, Binas Jaye Ahmev, Nanak, Prabh Sharnagati, Kar Prasad Gurudev. Almighty God, I have come to your sanctuary. Please help me to wipe out all the junk, all the ego, attachments, greed from my mind. I judge people. I criticize people. Please help me. So we need God's help. And we have to pray like Gurbani teaches us to pray. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj, there's something very amazing about Guru Nanak Dev Ji Maharaj. He made 5 missionary journeys. There were 4 major missionary journeys called Udasiyan. And right at the end, the 5th journey was a small journey, which is called Choti Udasi. Very interesting to know that Guru Nanak Dev Ji, throughout those missionary journeys, confronted the people who were religious leaders, priests, Brahmins, yogis, pandits, siddhs, and also people who were cannibals. We have heard the story of
Koda Rakhash. And today's Hukamnama was meant to give the wisdom to Sajjan Thug. So why is that? The answer to that is Guru Nanak Dev Ji Maharaj wanted to reform and enlighten leaders. If leaders were enlightened, if the priests of the temples and places of worship were educated and enlightened, then humanity can be saved. Another interesting fact about Guru Nanak Dev Ji Maharaj was that he was not invited. He always went uninvited. But there was a hidden invitation. All these religious leaders and the people who were hypocritical at one stage in their life, they prayed to God that what we are doing is not right. They felt stuck. So I think this is like a prayer that how do I get out of the situation I am in? Guru Nanak Dev Ji Maharaj, who was manifestation of formless God, descended upon the earth in the body of Guru Nanak Dev Maharaj. He heard their prayers. Bhai Gurdas Ji writes it very clearly. Suni pukar datar prabh, Gur Nanak jag mahe pathaya. When Almighty God, the creator of the universe, heard the screams and cries of people who were being tortured, abused, and exploited by leaders, and God Himself assumed the body of Guru Nanak Dev Ji Maharaj to enlighten such people. Guru Nanak Dev Ji Maharaj enlightened the Mughal emperor who caused devastation in India. He came from Kabul and attacked India. In the town of Sultanpur, he caused bloodshed. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj has captured those scenes in the Gurbani. पाप की जंज लै काबलों धाया जोरी मंगै दान वे लालो. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj confronted Babur, the Mughal emperor, and called him Jabbar, that you are very cruel. Although you think you are religious, but you are not. Your nature is conniving, you are very hypocritical, and you are without any compassion. You will have to bear the consequences of your bad actions. And Babur was impressed by Guru Nanak Dev Ji's teaching and embraced Guru Nanak Dev Ji's teaching and submitted to Guru Nanak Dev Ji Maharaj. This was power of Guru Nanak Dev Ji Maharaj. So, in a sense, if leaders are enlightened, then there is chance for the public to have comfortable life and peaceful life, and peace in the country and peace in the world, harmony in the world. So it's very, very important that we understand today's message and implement that in our lives. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj is addressing Sajjan, who was waiting for Guru Nanak Dev Ji and Bhai Mardana to have their food, which had poison in it. So as they consume, they will become unconscious or die, and then he can rob them in the night. Guru Nanak Dev Ji Maharaj stopped Bhai Mardana from consuming that food and instead asked Bhai Mardana to play the rabab, the musical instrument, and so that Sajjan could be enlightened. So these are the words Guru Nanak Dev Ji Maharaj recited. Ujjal keha chilkana kotam kaladi mas. Sajjan, when he heard the sermon, he felt like it was for him. All his secrets were on the table.
and he felt so ashamed, bowed to Guru Nanak Dev Ji Maharaj. So when Sajjan heard these words, that you are like a bronze vessel. Vessel is very shiny and very slippery. No matter how many times you wash this vessel, when you rub it, blackness will appear again. ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੇ ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ. Sajjan was trembling. He was regretting his actions he has been committing all his life. Wish I hadn't done it, but it's never too late. Sajjan, as he's regretting, he wants to make confession to Guru Nanak Dev Ji Maharaj and ask for forgiveness. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj further reveals in the Hukamnama. ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ ਰਹਾਓ. Sajjan, you have named yourself a Sajjan, means a noble person. But a noble person is a person whose account is absolutely clear. Wherever God calls for the account is absolutely clean. Sajjan thought to himself, well, if I had to die today, my account is not clean. I'm stuck. So inside, Sajjan is absolutely regretful, and he is feeling so bad about his deeds he had done in the past. Guru Nanak Dev Ji Maharaj further expands to enlighten Sajjan. Kothe mandap maadiyan pason chitviyan. You have made kothe, the mansions. It's like palaces, and they are all painted beautifully inside out. Chitviyan means chitran karna, to paint. Remember, when building is empty, it gets dirty. I mean, even in the houses, you will find out you have dust coming onto the settees, all the things in your house from nowhere. You can't see the dust, but if you don't clean your TV or cables or the surfaces, you will find dust deposits there. Similarly, we are living in this very contaminated world. We think it's all clean. We can go to the parties, we can go for dance, and we can go this and that. We can watch these movies. But there's so much inappropriate contents in the movies. There's so much filth in this world. We think it's clean, it's not going to affect us, but it does affect us. Kabir Sahib reminds us, Guru Nanak Dev Ji Maharaj reminds us, never ever think that by touching a soiled vessel, even if you're holding it very carefully, you won't be soiled. You will get dirty if you pick up a dirty vessel, no matter how much precaution you take. So Guru Maharaj is reminding Sajjan that your body is like a big mansion, and dust is accumulating in your body through your actions and through your thoughts. And remember, when your actions are bad, you have your body, your mansion empty, like a house. And one day, you have seen so many palaces when you visit different towns like Jaipur in India, and also around the world, there are so many castles where kings used to live once upon a time. They are empty. They are ruined.
Similarly, Guru Maharaj is saying, if you don't follow the righteous path, if you carry on doing bad deeds, your mansion of body is empty and one day it's going to collapse. Bagga bagge kapde, tirath manj vasan. Now there is another blow to Sajjan. Guru Nanak Dev Ji Maharaj is opening his book of life. Sajjan felt that it is all for him. Guru Nanak Dev Ji is saying, you look at the cranes. Cranes look like a beautiful white bird, but they are very conniving, very, very clever. They stand with their eyes closed, stand on one leg on the bank of the pool or river. Everyone thinks, well, it's very saintly, very noble bird. But when fish comes close to the bank, crane grabs it. Similarly, Sajjans, you are like a crane. From outside look white and very pure, but inside your intentions are wrong. Kut jiya khavane bagge na kahiyan. You are strangling people, killing people. You can't be called bagga, the white, implying pure. Shimal rukh sharir mein majan dekh pulan. Shimal is name of the tree, which is very tall, has beautiful colors of the branches, flowers and fruit. But the tragedy is fruit is tasteless, flowers are tasteless. Lot of birds, they land on the simmal tree and are disappointed. So again, pointing to Sajjan, Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals, you are like a simmal tree. People who deal with you, they are disappointed. अंधले भार उठाया डूगर वाट बहुत. Sajjan now is feeling it. Guru Nanak Dev Ji is enlightening him with these precious words that people in this world are like blind, they don't know what they are doing in their lives. People are carrying the load of sins on their head. How a person who is carrying such a big load on the head can climb the mountain and cross over it? It's impossible. So spiritually, when you translate this message, that people are carrying a load of sins in their minds. When it comes to following the righteous path or meditate, it's so difficult to meditate. That answers this very key question, very important question, that when we try to meditate, we can't meditate. Our mind runs around. The reason is there is so much sinful thoughts in the mind accumulated from the past and the previous lives. How do we clean them? Guru Maharaj first of all reveals, Akhi lodi na laha, hoon chad langa kit, chakriyan changyaiyan avar syanap kit. What good is, or what benefit is from doing good deeds when inside there is hypocrisy, there is arrogance, there is jealousy, there is greed, there is worldly desires? Simply means that to be able to purify our mind, we have to become free from these passions, become desireless, become egoless and selfless. There is no other way. And that state of mind is called to die. Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals in the Bani,
पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेन का तब आओ हमारे पास। If you want to liberate yourself, if you want to be peaceful, if you want to be eternal, first of all, accept the death. It simply translates into be humble, forsake your ego. Accept the death. Also accept that you are not here forever. पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, and forget all the hopes and ambitions of your life. Become the feed dust of all. Become humble. Then you come to me. Then I'll help you. So if we want help from our Guru, we need to follow these instructions. What benefit is good deeds? What benefit is reading scriptures and acquiring more wisdom if your mind is filthy? So how do we clean our mind? Guru Maharaj has given us the method. Come to the Guru, accept death first. Be humble. Pehla maran kabul, जीवन की छड़ास. Give up all your hopes and desires. And now you are ready to be blessed with God's name. Nanak naam samal tu badda chutta jit. Badda means tie down. You are tied down to the materialistic world, which is transitory, which is temporary. You can only be released through God's name, through God's blessing, through God's devotion. So may Satguru bless you all. Rest of the time we'll cover the translation in Punjabi. ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਜੋ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਆਪ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਨਿਆਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੀਖ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਸਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 5 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸਨ, ਰਾਜੇ ਸਨ। ਕਿਉਂ? ਵੀ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਜਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਸਮਝਦਾ ਸੀ
ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੱਜਣ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਮੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਸ਼ਾਮੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਬਾਣੀ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਣਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਖਾਈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਗਏ। ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਥਾਏ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਛਿਨ ਠੱਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਰਗਾ ਉਜਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਧੋਤਾ ਜਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਲਕ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਚਮਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਲੱਗਦਾ, ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ ਰਹਾਓ। ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਤੇ ਉਹ ਲੇਖਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਅਵਰ ਕਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਕਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਸੱਜਣ ਉਹ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ ਰਹਾਓ। ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਪ ਹੈ ਭਈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ, ਰੰਗ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਢੱਠੀਆਂ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਣੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਖਣੀਆਂ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਅੰਦਰੋਂ ਜੇ ਇਮਾਰਤ ਸਖਣੀ ਹੋਏ, ਖਾਲੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਢੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਢੱਠੇ ਪਏ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਵਿਹੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਢੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਜਣ ਤੂੰ ਬਗਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਤੂੰ ਬੱਧਾ ਛੁਟੇ ਜਿੱਤ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤਬ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਜਲ ਕੇ ਹਾਂ ਚਿਲਕਨਾ ਕੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ ਤੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੇਸੋਂ ਤੋਵਾਂ ਤਿਸ ਸੱਜਣ ਸਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।